Yes, welcome dear students. So in today's class, let us continue the chapter number 4, that is operators in Java. So in the previous class, we discussed about the types of arithmetic operators. So when you consider basically the operators in Java, the operators are classified into three kinds, right? One is arithmetic operator, second one is relational operator, and third one is logical operators. In the previous session, we completed the first type, arithmetic operators complete ಆಗಿದೆ. Again the arithmetic operators ಅನ್ನು three categories ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು unary operator, second one is binary operator, and third one is ternary operators. When you consider the unary operator, the operator which operates on single operand is called unary operator. The binary operator means the operator which operates on two operands is called binary operator. And the last type of operator is about ternary operator. The operator which operates on three operands is called ternary operator. It is also called as conditional operator anta kuda karita idvi. So this is about the arithmetic operators that we discussed in the previous session, and if you want the detailed explanation of this, you can refer to the previous class. And let us move on to the today's session. Again I told you types of operators ali arithmetic operator, relational operator and logical operators. So in today's session we are going to discuss about the relational operators and also the logical operators. So first we will discuss about the relational operators. Relational operators. Relational operator. So what do you mean by relational operators? As the name indicates, relational operator establishes or provides antanu baribodu. Relational operators provides the relation between or establishes a relation between two operands. So relational operators establishes a relation between how many operands here? Two operands. So establishes a relation between, important word, relation between two operands. And what are those relational operators? ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ relational operators ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? First one is equal, not equal, less than, greater than, less than or equal, and greater than or equal. So clear students, what do you mean by relational operator? The operator which establish a relation between the two operands is called relational operator. What are those? Such as ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ? Equal, not equal, less than, greater than, less than or equal, and greater than or equal. And when you consider the relational operator, what is the purpose of relational operator? Why these relational operators are used anta heladre, relational operators are used to compare. Relational operators are usually used to compare the two operands. So these are used to compare the two operands. After the comparison, after done with the comparison, it results into true or false. It results into true or false means it will compare the two operands. ಎರಡು operand ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. So when you consider the representation of relational operator, now relational operators ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ first we will list the symbol and the name of the relational, or you may write meaning ಅಂತಾನು ಬರೆಯಬಹುದು, meaning of relational operators. Then the format, or we call it as a syntax, format ಅಂತಾನು ಬರೆಯಬಹುದು, syntax ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. And now observe here the first symbol I am going to take is equal to. So in mathematics equal to ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ equal ಬರಿತೀವಿ, but in Java or in any programming language
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಈಕ್ವಲ್ ಟು. And the syntax for using this is A equal to B. So you observe here A and B are the operands. Equal to is a operator. So here this is used to compare the two operands. ಎರಡು operands ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 5 and B value is 2. Now check for this syntax ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. If A is equal to B, what is A value? 5 is equal to B. What is B value? 2. That is nothing but 5 is equal to 2. The condition is false here. ಇಲ್ಲಿ condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? False ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೋಡಿ, either it returns true or false. And next symbol name is not equal. Now observe the name of this one is not equal to. Not equal to. Now if A is not equal to B, check the condition. What is A value? 5 is not equal to 2. Is it true? 5 is not equal to 2. True tana idu. So 5 is not equal to true. The result will be true here. Ade tarane next symbol, that is less than. Now check the condition. If A is less than B, what is A value? 5 less than 2. 5 less than 2. 5 less than 2. Observe the condition here. 5 less than 2 is a false. 5 is always greater than 2, right? So hagagi 5 less than 2 andre false agate. Next one, greater than. So what is the name of this? Greater than symbol. Greater than. Then check the condition. If A greater than B, what is A value? 5 greater than. What is B value? 2. 5 greater than 2. So A greater than B, 5 greater than 2. The condition is true here. Condition is true. 5 greater than 2 is true always. And next one is less than or equal to. So what is the name of this? Less than or equal to. Less than or equal to. Now observe here. If A is less than or equal to B. Now condition we have to check here. Here we can take the two criteria. One is A either may be less than B or equal to B. Less than B idru nimage true ne barutte. Equal to B idru kuda en barutte? True ne barutte. Now let us take A value is 5 less than or equal to B value is 2. So 5 less than 2, 5 equal to 2. Eradu false aitu. So it becomes false. In case if the B value is 5, so B value enadru 5 agidre, for example tagota iradu, in case if the B value is 5 now, so go for this condition. So A value is 5 less than or equal to B value is also 5. Check the condition. 5 less than 5 is false. 5 is equal to 5, but 5 less than 5 andre false agate. But here in this case equal sign kuda ide. 5 less than or equal to 5. Equal sign kuda iradrinda it becomes true. Avag idenagate? True agate. But in our example we taken B value as 2 here. So illi 2 tagolodrinda 5 less than or equal to 2 andre false agate. Next, greater than or equal to. So what is the name of this? Greater than or equal to. Now check the condition. If A is greater than or equal to B, what is A value? A value is 5 greater than or equal to. What is B value? B value is 2. 5 greater than or equal to 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the condition is true here. ಇಲ್ಲಿ condition ಏನಾಗುತ್ತೆ? True ಆಗುತ್ತೆ. And again equal sign is given here. So B value 5 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು true ಆಗುತ್ತೆ. So 5 greater than or equal to 2
ಆರ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. So next one is the third type of operator, that is logical operators used in the Java. So when you consider the logical operators are written between the two or more conditions. Remember, when you are using the conditions, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ದ 2 or more ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. 2 or more ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಟು ಕಂಬೈನ್ ದ 2 or more ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ between the 2 or more conditions in the Java statement. Clear with the first point? Logical operators are written between the 2 or more operands. Between the 2 or more operands. The logical operators are written between the 2 or more operands in the Java statement. And these logical operators will also results into, so idrallu kuda namige result generate agutte, because we are writing the conditions written between the 2 or more conditions. Sorry, not operands, written between the 2 or more conditions in the Java statement. So what is logical operator? Logical operators are written between the 2 or more conditions in the Java statement. And these conditions will also give the results. ಈ conditions ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This will results into either true or false. So it also results true or false depending upon the values of all the conditions we return. So for example, if I take the two conditions, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಬೋತ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ depending upon the values of all the conditions. By considering all the conditions written in the Java statement, so it will results true or false anta heltivi. And when you consider these logical operators, again it is classified into 3 kinds. ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 3 kinds ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In that, the first one is logical AND operator. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್? ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ all these operators will return only 2 kinds of values, either true or false. True return ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ false ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ here, this operator returns true means logical or operator ಯಾವಾಗ true ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This operator results true ಅಥವಾ returns true ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ true ಕೊಡುತ್ತೆ? if all its conditional operators, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, all its conditional operands ನ ಏನ್ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, all its conditional operators associated with it are true. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್? ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟ್ರೂ if it's all the conditional operators associated is
true ಅಥವಾ results true. So this is about the logical AND operator. When you consider the example for this, so consider the first condition A greater than B and one more condition is A greater than C. And let us use the logical AND operator between these A greater than B and A greater than C. Now observe here two conditions, two or more conditions. So error conditions na bardidivi and in the middle we use the logical AND operator. So what is the purpose of logical AND operator? It returns true when all the conditional operator associated with it are true. So ಇವೆರಡೂ true ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ true ಬರುತ್ತೆ, otherwise it will return false. So for example A greater than B false ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ and A greater than C ನು false ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, then it will return false. ಅವಾಗ false ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ C ನ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಬರೋದು, ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಬರೋದು. ನಾವು A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B ನ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ C ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ A greater than B is true, A greater than C is true and this also a true. Clear? So when it returns true when all the conditional operands, these are the conditional operands associated with it are true, associated with are true ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next one is logical OR operator. So the next type is about logical OR operator. ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ if it's all the conditional operands associated with it are false. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ A greater than B false, A greater than C false and this is also a false now. And next A greater than B false, A greater than C true ಆದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ. when it returns false when all the conditional operator associated with it are false and true false ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. and ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ when both the conditional operands are true then also it returns true. So this is about the logical OR operator. And last one is logical NOT operator. Logical NOT operator. So we will discuss that. Is the logical NOT operator. It is used along with the conditional operands. Remember, ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರಾಂಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, this logical NOT operator will convert that into an false. If the result is false, ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ then the logical NOT operator will make it into true ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now you can observe here. So when you consider the meaning of logical NOT operator, it is used along with the conditional operand so that it reverses the result. So that means when you consider the example of this, so A greater than B is the conditional operand. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, conditional operand. And the logical NOT operator is used along with the conditional operand. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, this is logical NOT operator. And if the
logic conditional operand has true, if the conditional operand returns true, then the logical not operator will make it into false. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಇದ್ದದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರೂ. ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ used along with the ಇದೇ conditional operand a greater than b, a less than b, a not equal to b, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ is turned into false and false is turned into true ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is about the logical not operator. So next we will solve the sum of the problems, some of the example problems based on the priority of operators and also the operators which come under arithmetic, relational and logical operators. Yes, let us solve the sum of the problems based upon the operators that we discussed in this chapter. So first, observe the question carefully. They given the y value here. If y is equal to 14, then find z is equal to plus plus y into y plus 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 5. So now let us write the question one more time. Z is equal to plus plus y. This is nothing but incrementation, pre-incrementation, prefix incrementation anta karitivi. Y plus plus, this is called post-fix incrementation, plus 5. Now let us substitute the values of y here, right? The y value is given in the question itself. Y is equal to 14. Observe here, this is prefix increment. Increment is nothing but increases the value of operand by 1, so that 14 will be changed into 15. Prefix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ change ಆಗುತ್ತೆ, before the action takes place change ಆಗುತ್ತೆ. So 14 ಇದ್ದಿದ್ದು 15 ಆಯ್ತು. Multiplied by, observe here, y plus plus, this is postfix increment. Postfix increment is nothing but after the action takes place it will changes the value. So here the y value is 15. Now previous y value ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ substitute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then plus, then what is the constant they given? 5 is the constant. Now solve this, means according to the priority of operators, operators priority ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ, ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ರೈಟ್ ದ 15 as it is into 15 plus 5 is 20, then 15 2s are 30, that is 300. 15 into 20 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the 300. This is the z value. Simplification, that's it. And let us go for the next question. You can observe here, a value is given here, a is equal to 8. Find a minus is equal to plus plus a plus a plus 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 4. So let us write the question one more time. A minus equal plus plus a, this is prefix increment, plus a plus plus, this is postfix increment, plus 4. Now observe here, they given a shorthand notation, or we call this as a shorthand expression, or we call this as a shorthand operation anta karitivi. Previous class alli helirade idena shorthand operation. So now shorthand operations andre adanna expand ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. For example, a minus equal to b anta idre we write it as a is equal to a minus b. So a minus equal to b ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, a is equal to a minus b ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. a is equal to, ಈ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ a ಮೈನಸ್. ಸೊ a ಮೈನಸ್ is equal to b, ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equal to a minus b. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, a minus is equal to ಇದೆ. So a is equal to a minus, note down the remaining inside the bracket, plus plus a plus a plus 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 4.
right? Now next one. So substitute the values. What is a value? 8 is the a value. Minus plus a is nothing but prefix increment. Prefix increment anta heladre, so the value of the a will change it into 9. Prefix ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ a value change ಆಗುತ್ತೆ. a value 8 ಇರೋದು 9 ಆಗುತ್ತೆ. plus a plus plus is nothing but postfix increment. After the action takes place change ಆಗೋದು, so that 9 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. plus 4. Now 8 minus, so add all this. So bracket ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 9 plus 9 18, 18 plus 4 is 22. Then 8 minus 22, so 8 before plus irutte, 22 before minus ide, we have to do subtraction. That is 22 minus 8 is 14, so bigger number sign is minus. So this is about the solution for which one? The second problem. 22 minus 8 is 14. So minus 14 because bigger number sign is minus here. So this is how we have to simplify the expressions based on the given data. So next we will solve the some more problems. Yes, let us solve the third question. So observe carefully. A is equal to 12 and B is equal to 8 they given. We have to find the value of this expression. So note down the question one more time. A into is equal to plus A divided by 6 plus B plus modulus of 3. Now let us solve this. So this is the shorthand notation or shorthand operation. So change that. A is equal to A into plus A divided by 6 plus B plus modulus of 3. Now solve this. Substitute the values. What is a value? A value is 12 into plus A is nothing but pre-incrementation, prefix incrementation. That means a value will be increased. 12 ididu 13 agate, divided by 6 plus B plus is nothing but post incrementation. Post incrementation is nothing but after the action takes place increase ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು incrementation ಆಗಲ್ಲ, b value 8 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 8 modulus of 3. And let us solve the values present inside the bracket first. 12 into, so what is 13 divided by 6? So now observe here, 13 has to be divided by 6. 6 2s are 12, 6 3s are 18, it becomes bigger number, so that 6 2s are 12, so 1 is the remainder here. So divided by means it takes the quotient. So what is the quotient we got? 2 is the value of this. Plus, so 8 modulus of 3. Modulus means here also we have to do the division, but it takes remainder as a output here, remainder as a result here. Observe 8 divided by 3, then 3 2s are 6, then 8 and 6 ಹೋದ್ರೆ 2. So what is the remainder here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ remainder ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. Remainder ಎಷ್ಟು? 2 is the remainder. Now simplify this. 12 into 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. Then 12 4s are 48 is the value of A. 48 is the value of A. So and next we will discuss about the fourth question. Observe here, in the fourth question they given the value of x. So what is the value of x here? 4. Then simplify this. Write the question one more time. X plus is equal to shorthand form. X plus is equal to x plus multiplied by plus x modulus of 2. Now simplify this. X is equal to, since it is an shorthand form, this x will come to an RHS. X plus, note down in the bracket remaining thing, x plus into plus x modulus of 2. Now observe here, substitute the values. What is x value? 4 plus, so here also x plus post fix andre value change ಆಗಲ್ಲ, 4 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ, 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಯ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 5 ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಎಗೇನ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4, ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2. Now 4 plus 4 into, then find the modulus of this. That means 6 has to be divided by 2. 2 3s are 6, then 0. 6 al 6 hodre 0. Observe, modulus means it will take the remainder. Remainder ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0 is the answer here. So multiply this. 4 plus 4 into 0 is 0. Then 4 plus 0 is 4 is the answer. 4 is the value of x. So this is how we are going to solve the given expressions based on the values given there. So and the one more problem is for assignment for you. So if a is equal to 48 and b is equal to 13, find the value of a plus equal b plus into 5 divided by a plus b. This is about the today's session. So if you have any doubts regarding with this class, you can contact me through WhatsApp or you can call to me. And this completes the 4th chapter, that is operators in Java. Illige ee chapter complete ಆಗುತ್ತೆ. And try to solve the exercise questions na solve ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ WhatsApp ನಂಬರಿಗೆ send ಮಾಡಿ. So thank you all.